good afternoon. Welcome to English classroom. We are discussing here chapter number 9, the Great Stone Face. The first part we completed and we are moving to the second part. Here in this chapter, Ernest, a young boy, he is sitting in his cottage with his mother, and the mother is telling the story of the mother is explaining about the prophecy of Great Stone Face. Ernest, he wished to see Great Stone Face, and he is expecting the coming of Great Stone Face. So we explained this part in our last class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഏണസ്റ്റും അമ്മയും സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആ പർവ്വതം ഒരു ഫേസ് പോലെ തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അമ്മ പറയുന്നു അതുപോലുള്ള ഒരു ആള് വരും, അല്ലേ, ഗ്രേറ്റ് പ്രൊഫസി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റ് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇഫ് ഹി മീറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, അയാളെ ഏണസ്റ്റ് വിഷസ് ദാറ്റ് ഇഫ് ഹി കുഡ് മീറ്റ് ദാറ്റ് പേഴ്സൺ, കാണാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ എന്ന്. Let us move to the second part. The years went on and Ernest grew to be a young man. He attracted little notice from the inhabitants of the valley. So as years passed, Ernest became a young man. He passed the childhood and became a young man. But the inhabitants of the valley, the people in the valley, they little notice from the inhabitants of valley. ഏണസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഒരു യുവാവായി മാറി. വാലിയിലെ ആളുകളൊന്നും ആരെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല, ഏണസ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. They saw nothing remarkable in his way of life except that when the labor of day was over, he still loved to gaze upon the Great Stone Face. So people in the valley, they didn't see anything special in Ernest's life except he gazes or watches the Great Stone Face at the end of the day. ആളുകൾ ഏണസ്റ്റിനെ കാര്യമായിട്ടൊന്നും ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. ഒരു കാര്യം മാത്രം അവർക്കറിയാം, ഏണസ്റ്റ് ഓരോ ദിവസവും വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കുമെന്ന് മാത്രം അവർക്കറിയാം. And their idea was that this was a folly but pardonable, because Ernest was industrious, kind and neighborly. So people thought this idea, looking the Great Stone Face, is a folly, a foolishness. But it was pardonable, it was not harming, because Ernest was very industrious and hardworking and a kind of neighborly. He was very friendly. ആളുകൾ ഏണസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ അങ്ങനെ നോക്കി നിൽക്കുന്ന ഒരു വിഡ്ഢിത്തമാണെന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചു. പക്ഷെ ആളുകൾ അത് വലിയ കാര്യമാക്കില്ല. കാരണം ഏണസ്റ്റ് he was a good man, hard working, and also he was very friendly. So people did not mind it. And they did not know that the Great Stone Face had become a teacher to him, and that the sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart. People did not know that as far as Ernest is concerned, the Great Stone Face is his teacher. And this sentiment, this thought, which actually made the mind of Ernest become more spreaded, more enlarged one. ആളുകൾ ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കിയില്ല ഏണസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ കാരണം ഏണസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസ് തൻ്റെ ടീച്ചറായി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കണോണ്ട് ഏണസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് നോളജ് കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് ആളുകൾക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു. സോ ദേ ഡിഡ് നോട്ട് മൈൻഡ് ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഏണസ്റ്റ്, that sentiment which was expressed in it would enlarge the young man's heart and fill it with deeper sympathies than other hearts. So this line says that when Ernest looked at the Great Stone Face, the Great Stone Face seemed as a teacher as far as Ernest is concerned. So that Great Stone Face enlarged the young man's heart and which filled the deeper sympathies than other heart. മറ്റുള്ള ആളുകളെക്കാൾ അനുകമ്പയും അറിവൊക്കെ ഏണസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടിക്കൂടി വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ നോക്കിയിരിക്കണോണ്ട്. They did not know that from this would come better wisdom than could be learned from books. So people did not know Ernest is getting more knowledge in his heart than from learned books. പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അറിവ് ഏണസ്റ്റിന് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലായില്ല. They thought it is a foolishness.
Neither did Ernest know that the thoughts which came to him so naturally in the fields and the fireside were of a higher tone than those which all men shared with him. So, as far as Ernest is concerned, Ernest did not know that the thought, the knowledge which came to his mind naturally, whether he is in the field or fireside, it was in higher tone than those which all men shared with him. It was a great knowledge than any man imparted him. ഏണസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കിയില്ല തൻ്റെ മനസ്സിൽ കിട്ടുന്ന ഈ അറിവ് മറ്റുള്ള ആളുകൾ നൽകുന്ന അറിവിനേക്കാൾ, പുസ്തകങ്ങൾ നൽകുന്ന അറിവിനേക്കാൾ വലിയ അറിവാണെന്നൊന്നും ഏണസ്റ്റും ചിന്തിച്ചില്ല. ഹി വാസ് ആക്ച്വലി ഗ്രോയിങ് ഓർ റൈസിങ് ആസ് യൂഷ്വൽ ആൻഡ് എ സിമ്പിൾ സോൾ. Ernest was a simple soul. Ernest was a simple man, simple as when his mother first told him this old story. So Ernest, he was same as a boy when the mother was telling the story. അമ്മ കഥ പറയുമ്പോൾ അവൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏണസ്റ്റ് ഇന്നും. He beheld the marvelous face looking down the valley. Ernest, as he was same as the child when the mother told the story. He just looked at the marvelous face, the wonderful face, the great stone face looking down the valley, and still he wondered why its human likeness was long in coming. അപ്പോൾ ഏണസ്റ്റിന് ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടായില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അമ്മ ആ സ്റ്റോറി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ വളരെ ആകാംക്ഷയോടുകൂടി, ഹി വാസ് ആൻഷ്യസ് ആൻഡ് വളരെ ആശ്ചര്യത്തോടു കൂടി ആ സ്റ്റോറി കേട്ടിരുന്ന അതേ കുട്ടിയെ പോലെ തന്നെ ഇന്നും ഏണസ്റ്റ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ നോക്കി അങ്ങനെ ഇരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ആ റിസംബ്ലൻസ്, അതുപോലെ മുഖസാമ്യമുള്ള ആൾ എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ട് ഏണസ്റ്റ് അങ്ങനെ ഇരിക്കും. ദർ ഈസ് നോ എനി സ്പെസിഫിക് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ഏണസ്റ്റ് ലൈഫ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. By this time poor Mr. Gathergold was dead and buried. His wealth, which was the body and spirit of his existence, had disappeared before his death. So already we told about Mr. Gathergold. He was a businessman and he came there as he is the great stone face. And as time passed by, the poor Mr. Gathergold, he was dead. He died, he passed away and he was buried. And his death, which caused the disappearance of his wealth or his existence. So his wealth, which was the body and spirit of his existence, അയാളുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമായിരുന്ന അയാളുടെ സമ്പത്ത്, it disappeared before his death. അയാൾ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഏകദേശം അത് അസ്തമിച്ചിരുന്നു. Since the melting away of his gold, it had been generally agreed that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face upon the mountain. So people began to say that when his gold and his wealth disappeared, they began to believe that there was no great likeness, after all, between the ruined merchant and the majestic face of the stone face. People thought അയാളുടെ സമ്പത്തൊക്കെ തീർന്നപ്പോൾ ആളുകൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെയും ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഒരു സാമ്യമില്ല, ഒരു സാദൃശ്യമില്ല എന്ന് ആളുകൾ വിശ്വസിക്കാൻ തുടങ്ങി. ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ ആക്ച്വലി ഇൻ ദി ഗ്ലെയർ ഓഫ് ഹിസ് വെൽത്ത്, ആളുകളുടെ അയാളുടെ സമ്പത്ത് കണ്ട് കണ്ണ് മഞ്ഞളിച്ച് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. പൈസ ഒന്നുമില്ലാതെ അയാൾ ദരിദ്രനായപ്പോൾ ആളുകൾ ഹി ജസ്റ്റ് സെഡ് ജസ്റ്റ് ഓപ്പോസിറ്റ്. നെക്സ്റ്റ് പാരഗ്രാഫ്. It so happened that another son of the valley had become a soldier many years before. So it happened, another story there, another incident there. There was a man in the valley. He was a soldier, and he was a soldier many years before. After a great deal of hard fighting, he was now a famous commander. So here this man, the soldier, he spent a lot of days in his army, and after the great fighting, he was now a famous commander. അങ്ങനെ ആർമിയിൽ കുറേ കാലം ചെലവഴിച്ച് വലിയ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയ ആൾ കമാൻഡറായി മാറി. He was known on the battlefield by the name of Blood and Thunder. So this man, he was known in the battlefield, the Blood and Thunder. അയാളെ സൈന്യത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത് ബ്ലഡ് ആൻഡ് തണ്ടർ എന്നുള്ള പേരിലാണ്. Old and tired now, he had lately expressed a desire to return to his native valley. So here this soldier, he became very old and he is tired, so he expressed, he said, his desire to return to his native valley.
അപ്പോൾ വയസ്സായി ആകെ തളർന്നപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു? അയാളുടെ ഗ്രാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. The inhabitants, his old neighbors and their grown-up children, prepared to welcome the renowned commander. So as usual, the inhabitants of the village, the neighbors and the grown-up children, they arranged a welcome party to the renowned commander, means the famous commander. It was being said that at last the likeness of the great stone face had actually appeared. So the man, when he appeared in the village, people began to say that the great stone face, the resemblance of this great stone face, it come. The likeness of the great stone face came. ആളുകൾ പറഞ്ഞു, ഇയാൾ തന്നെയാണ് ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ അതേ മുഖസാദൃശ്യമുള്ള ആൾ, അയാൾ അവസാനം എത്തിയെന്ന് ആളുകൾ പറയാൻ തുടങ്ങി. Great therefore was the excitement throughout the valley, and many people who had never once thought of the glancing at the great stone face now spent much time in gazing in it. So people began to hear this story and people became very excited, and a lot of people actually they did not watch this great stone face, they began to watch or began to gaze the great stone face. അപ്പോൾ ഇയാൾ വരുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര ആകാംക്ഷ. അപ്പോൾ അതുവരെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ നോക്കാത്ത ആളുകൾ വരെ എന്തായി ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ നോക്കിയിട്ട് അതിനങ്ങനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ തുടങ്ങി. For the sake of knowing exactly how General Bland Thunder looked, people looked at the great stone face, spent the time before the great stone face to compare, to find similarization between this man and great stone face. രണ്ടാളുടെയും സാമ്യം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകൾ നോക്കിയിരുന്നു. On the day of General's arrival, Ernest and all the other people of the valley left their work and proceeded to the spot where the great banquet had been prepared. So the day of this general's arrival, Ernest and other people, they gathered, they left their work early and they went to the spot where the great banquet had been prepared, where the welcome party, the feast is prepared. ആളുകൾക്ക് സ്വീകരണം ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്തേക്ക് ആളുകൾ എന്തായി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി. അവരവിടെ ചെന്നു. Soldiers stood on guard, flags waved and the crowd roared. So this soldier reached and there was guard and the flags waved and the crowd roared. ആളുകൾ ഒരുമിച്ച് കൂടി ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങി. ഫ്ലാഗുകളൊക്കെ എന്തായി പറത്തി ആൾക്കാർ ഒരുമിച്ച് കൂടി. However, he could hear several voices. So Ernest was standing too far back to see Blood and Thunder face. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ മുഖം കാണാൻ വേണ്ടി ഏണസ്റ്റ് എന്തായി ബാക്കിൽ പോയിരുന്നു. പക്ഷേ he could hear several voices. People are screaming. Is the same face exactly, cried old man, dancing for joy. സന്തോഷം കൊണ്ട് തുള്ളിച്ചാടിക്കൊണ്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞു, this is the exact resemblance, same likeness of great stone face. ഇത് അയാൾ തന്നെ. You can see here the great stone face in background. The soldiers are, then the people they are looking the great stone face and the soldier. Wonderfully like it, that's a fact, replied another. Another man said, wonderful, this is the great stone face. This man is the same of great stone face. ഇയാൾ തന്നെയാണ് great stone face എന്ന ആൾക്കാർ. And why not, cried a third, he is the great man of this and other age, beyond a doubt. മറ്റൊരാൾ പറഞ്ഞു ഇയാൾ തന്നെ great stone face. Ernest at last could see the general's face, and the same glance to the side he could see also the great stone face. So now Ernest came there and he looked at the great stone face and he see the great stone face and general same type. നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇയാളെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഗ്രേറ്റ് സ്റ്റോൺ ഫേസിനെ തൊട്ട് ബാക്കിൽ കാണാൻ കഴിയും. Ernest looked at both the men and great stone face and he could also see the great stone face. If there was such a likeness as the crowd proclaimed, Ernest could not recognize. But Ernest couldn't recognize the likeness or resemblance as people said. ആളുകൾ പറഞ്ഞ സാമ്യതൊന്നും ഏണസ്റ്റിന് ആ സോൾജറുടെ മുഖത്ത് കാണാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. Then he looked again the great stone face. So great stone face said to him, fear not, Ernest. Said his heart, if the great stone face was whispering to him, fear not, Ernest, he will come. Great stone face അയാളോട് പറയുന്നത് പോലെ അയാൾക്ക് തോന്നി, പേടിക്കണ്ട, great stone face one day will come here.
ഒരു ദിവസം ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസ് വരും എന്ന് ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസ് അവനോട് പറയുന്നത് പോലെയാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. So you can see here, true or false. Grey stone face stood near where Ernest and his mother lived. Grey stone face അമ്മയും അയാളും ജീവിക്കുന്നതിൻ്റെ അടുത്തായിരുന്നു. ശരിയാണോ തെറ്റാണോ? One would rarely distinguish the features of the grey stone face only from a distance. അകലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസ് മനുഷ്യൻ്റെ മുഖമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെ ഉണ്ട് എന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ കുറച്ച് പ്രയാസമാണ്. Ernest loved his mother and helped in her work. Ernest അമ്മയെ സ്നേഹിച്ചു, അമ്മയെ സഹായിച്ചു. Though not very rich, Gathergold was a skillful merchant. അധികം പണമൊന്നുമില്ലെങ്കിലും Gathergold ഭയങ്കര കഴിവുള്ള merchant ആയിരുന്നു. Gathergold died in poverty and neglect. ആളുകൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കാതെ അവഗണിക്കപ്പെട്ടുകൊണ്ട് Gathergold മരിച്ചു. The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. The great stone face seemed to suggest that Ernest should not fear the general. Great stone face Ernestinodu parayana generalne pedikendanu. So you can write down there whether it's true or false. Then you can see some questions here from the first part. You have to write the answers in your notebook. What was the great stone face? What was the grey stone face? The grey stone face എന്ന് പറഞ്ഞാൽ what did young Ernest wish when he gazed at it? അതിനെ നോക്കുമ്പോൾ ഏണസ്റ്റിൻ്റെ ആഗ്രഹം എന്തായിരുന്നു? What was the story attributed to the grey stone face? ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്റ്റോറി എന്താണ്? What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? What gave the people of the valley the idea that the prophecy was about to come true for the first time? അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവചിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രവചനം ശരിയാണെന്ന് ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത്, അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ എങ്ങനെയാണ് അത് ശരിയാണെന്നുള്ള ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിയത്? Fourth one, did Ernest see in Gathergold the likeness of grey stone face? ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസിൻ്റെ സാമ്യത, ലൈക്നെസ് ഏണസ്റ്റ് ഗാദർഗോൾഡിൽ കണ്ടോ? ഹൂ ഡിഡ് ഹി കോൺഫൈഡ് ഇൻ ആൻഡ് ഹൗ വാസ് ഹി പ്രൂവ്ഡ് റൈറ്റ്? ഏണസ്റ്റ് ആരെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്തു? അദ്ദേഹം ആ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത സംഭവം പിന്നീട് കറക്റ്റായോ എന്ന് കേട്ടോ. ഏണസ്റ്റ് ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഗാദർഗോൾഡിന് യാതൊരു സാമ്യമില്ലാതെ മനസ്സിലാകുന്ന സമയത്ത് ഏണസ്റ്റിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ആരോടായിരുന്നു? അത് ശരിയായിരുന്നു. What made the people believe General Blood and Thunder was their man? എന്തുകൊണ്ട് ആളുകൾ ജനറൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് തണ്ടർ അവരുടെ ആളാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ കാരണം എന്താണ്? Ernest compared the man's face with stone face. What did he conclude? Ernest compared the man's face with the stone face. Ernest അയാളുടെ ജനറൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് തണ്ടറിൻ്റെ മുഖം സ്റ്റോൺ ഫേസുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്താണ് അയാളുടെ കൺക്ലൂഷൻ? അയാൾ ഗ്രേ സ്റ്റോൺ ഫേസ് ആണോ അല്ലേ എന്ന് കേട്ടോ. സോ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ദ ആൻസേഴ്സ് ഓഫ് ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ യുവർ നോട്ട്ബുക്ക് ആൻഡ് ഇഫ് യു ഫീൽ എനി ഡൗട്ട് യു ക്യാൻ ക്ലാരിഫൈ ആൻഡ് ദെൻ റൈറ്റ് ഇറ്റ്. ഇതിലിപ്പോൾ ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ സംശയം ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ സംശയമുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ചോദിച്ചതിന് ശേഷം എഴുതുക കേട്ടോ. So let us wind up the session.